ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു, അതിൽ അഡീഷനാണ് പറഞ്ഞ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഓൾ ബേസസ്. അതിൽ ഏത് ബേസാണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ജസ്റ്റ് കൺവേർഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിലോട്ട് കടന്നു, കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡ്യുവാലിറ്റി തിയറം DT ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ ഡി മോർഗൻസ് തിയറം, അതിന്റെ ബേസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിലോട്ട് കിടന്നിട്ട് എല്ലാ ഗേറ്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓൾ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്, കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലോജിക് ഗേറ്റ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്യുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം. Let us continue from logic gates and the second part ആയിട്ട് ചില കേസുകളിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. Let us have question number 1 in today's class. Okay, question number 1, നമുക്കൊരു ലോജിക് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോജിക് സർക്യൂട്ട് L, അതിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ്, A ആൻഡ് B. എയും ബിയും ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ആണ്. I will call it as L1, logic circuit number 1. Then logic circuit number 2, same inputs ആണ്, A and B. Right, രണ്ടിനും സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. Okay, and the behavior is sigma function output of first logic circuit. I will call it as F1. F1 and then a function ആയിരിക്കും, A യുടെയും B യുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, equals let us call sigma 1, 2. Right, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ F2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതും A യും B യുടെയും ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, because A and B are inputs. Okay, and these two output lines I am connecting to another logic gates, that is an OR gate. Okay, confused avanda, simple aanu, OR gate. And this output is also a function of A and B. I am calling it as F of A comma B, and I should identify the minterms corresponding to that function F. Okay, now question onnu ഞാൻ explain ചെയ്യാം. A യും B യും inputs ആണ്. Right, these are the inputs to the system logic 1, L1. Again, A and B are inputs to the system L2, logic 2. L1 output F1 ആണ്, അതിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്, sigma 1, 2. F2 output is also given. Let us call it as sigma 0, 1. Right, F1 F2 എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം യൂസിങ് an OR ഗേറ്റ്. ഈ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും OR ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ F, or what will be the output of the OR gate F, F of A comma B. Right, 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കൂടെ. ചെറിയൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സിഗ്മ 1, 2. Second option is sigma 0, 1. Third option is sigma 0, 1, 2 and 3. Fourth option is sigma 0, 1 and 2. 4 options മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. F of A comma B. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലേ, എയും ബിയും അല്ലേ, എയും ബിയും വേരിയബിൾസ് ആണ്. എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്? 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ശരിയാണല്ലോ. F1 of A comma B, അതിന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം F1 എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവുക? F1 എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവുക? കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏതൊക്കെ മിൻ ടൈംസ് F1ന്റെ 1ഉം 2ഉം അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ F1 1 ആവുന്നത് മിൻ ടൈം 1ലും മിൻ ടൈം 2ലും മാത്രമായിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അത് സീറോസ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൻ ടൈംസ് ആണ്.
അതിന് ഇൻഡെക്സ് 1,2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പിനേഷൻസ് 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പിനേഷൻസ്? ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് 1 വരുന്ന കോമ്പിനേഷനും ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് 2 വരുന്ന കോമ്പിനേഷനും അല്ലെ. ഔട്ട് ഓഫ് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് 2 കോമ്പിനേഷൻസില് F1ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ L1ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് 1 സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മിൻ ടേം 1 and 2. ശരിയാണല്ലോ. സോ F1 will look like this. What about F2? F2, similarly, F2 will be 1 corresponding to min term 0 and a 1. So F2 will be 1 here, 0 and a 1. All other cases, it will be at logic 0. Clear ആണല്ലോ. F2ന്റെ min terms 0യും 1 on index കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. So logic combination output will be logic 1 corresponding to a combination 0 0 whose decimal equivalent is 0. Another combination 0 1 whose decimal equivalent is 1. All other combinations output will be F2 will be 0 or L2 output 0 ആയിരിക്കും, corresponding to 1 0 and 1 1. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി ഈ രണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു? ഓർ ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. F1ഉം F2 എന്താണ്? ഓർ ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്സ് ആണ്. ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എന്താ ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ഇൻപുട്ടോ 2 ഇൻപുട്ടുകളോ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. എപ്പോ മാത്രമേ ഓർ ഗേറ്റ് 0 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? 2 ഇൻപുട്ടും 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓർ ഗേറ്റ് 0 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റ് ഇൻപുട്സ് F1 F2 ആണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ F എങ്ങനെയിരിക്കും? ഫംഗ്ഷൻ F will look like F1 1 ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവും, F2 1 ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ F1 ആവും, F1ഉം F2ഉം ഒരുമിച്ച് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവും. എപ്പം മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ F 0 ആവുള്ളൂ? 2 ഇൻപുട്ട്, അതായത് F1ഉം F2ഉം ഒരേ സമയം എന്താവണം? 0 0 ആവണം അല്ലെ. ആ കേസ് ഏതാണ്? F1ഉം F2ഉം ഒരേ സമയം 0 0 ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ആണല്ലോ. ആ കേസിൽ മാത്രം എന്താവും? ഫംഗ്ഷൻ F 0 ആവും അല്ലെ. ഇവിടെ 1ഉം 0 ആണ്, F1 1 ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് F1 ആയിരിക്കും. 1 1 ആണ്, F1 F2 1 ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ F 1 ആയിരിക്കും. 0 1 F2 1 ആണ്, ഫംഗ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എഫിൽ ഏതൊക്കെ മിൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും? നിങ്ങൾ നോക്കി, എഫിന്റെ കോൾ ഏതാണ്? ഈ കോൾ ആണ് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ മിൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും? 3 മിൻ ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? 0 1 and 2. So sigma 0 1 and 2. So sigma 0 1 and 2. Fourth option ആയിരിക്കും correct choice. Right. ഒരുപാട് പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. 0 1 2. അപ്പം ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്, ദ സെയിം പ്രോബ്ലം, ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ ഗേറ്റ് അവർ കാണിക്കും, റൈറ്റ്, സിഗ്മ കാണിക്കും, സോറി ഓർ ഗേറ്റിന് സിമ്പിൾ കാണിക്കും. ദെൻ F1 പകരം അവർ F1 മിൻ ടേംസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും 1 2, റൈറ്റ്. ഇവിടെ മിൻ ടേംസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും 0 1 ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് F എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഓർ യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അല്ലെ. യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. 2 ഇൻപുട്ടിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ഔട്ട്പുട്ടില് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സിഗ്മ, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ L1ഉം L2ഉം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സിഗ്മ 1 2 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനില്. സിഗ്മ 0 1 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്സ് ഓഫ് ദ ഓർ ഗേറ്റ്. അപ്പം ഓറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം, ഓർ ഒരു യൂണിയൻ ആണ് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 1 ആയാലോ 2 എണ്ണം 1 ആയാലോ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവും. സോ ഏതൊക്കെ മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും? രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന, സോറി രണ്ടിലും വരുന്ന മിൻ ടേംസ്, എല്ലാ മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മിൻ ടേം 0 ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്, അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. മിൻ ടേം 1 ഈ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആണ്, അതും ഉണ്ടാവും. മിൻ ടേം 1 ഇവിടെയും പ്രസന്റ് ആണ്, മിൻ ടേം 1 ഉണ്ടാവും. മിൻ ടേം 2 ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ്, 2 ഉണ്ടാവും. മിൻ ടേം 3 2 ഇൻപുട്ടിലും പ്രസന്റ് അല്ല അല്ലെ. മിൻ ടേം 3 ഉണ്ടാവും, 2 ഇൻപുട്ടിലും ഇല്ല. സോ മിൻ ടേം 3 വിൽ ബി ആബ്സെന്റ്. ഓർ ഗേറ്റ് യൂണിയൻ ആണ്. 2 സെറ്റ്സ് ഓഫ് മിൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഓറിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതിന്റെ എല്ലാ മിൻ ടേംസും ഉണ്ടാവും
റൈറ്റ്. ഏത് മിൻ ടേം മാത്രമേ ഒഴിവാവുള്ളൂ? ഏത് മിൻ ടേം ആണോ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ മിൻ ടേം മാത്രമേ ഒഴിവാകുള്ളൂ. ഏത് കേസിൽ? ഓവറിന്റെ കേസിൽ. സോ വി ഗോട്ട് ആൻസർ 0 1 2. ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഓപ്ഷൻസ് മിൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ആവുന്നുള്ളൂ. റിമെമ്പർ, ഓർ ഗേറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ എല്ലാ മിൻ ടേംസും ഇൻപുട്സിൽ എല്ലാ മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആവുക. ഓക്കെ ആണോ? കറക്റ്റ് ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട്സ്? എനി ഡൗട്ട്സ്? രണ്ടുപേരും മാത്രം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് ഓർ നോ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഓർ ഗേറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇൻപുട്സിലെ എല്ലാ മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. Those min terms which are absent in both of its inputs are absent at the output. Clear ആണോ? Right. So let us move to question number 2, similar to this. Question number 2. I'm going for AND gate and have two inputs. I'm marking it as F1 of A comma B, F2 of A comma B, and my output is F of A comma B. Okay, F1 is given as F1 of A comma B is given as sigma 1 comma 3. F2 of A comma B is given as sigma 0 comma 2. Right, and what will be the output? F of A comma B. AND ഗേറ്റ് ആണ്. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? വൺ കമ 3 0 കമ 2. എയും ബി ആണ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെ? എയും ബി ആണ് ഇൻപുട്സ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ്, 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? എഫ് ഓഫ് എ കമ ബി sigma 1 comma 3 sigma 0 1 2 and 3 sigma 0 comma 2 and none of the equal. Right. Okay. എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വരിക? ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി 1 ആവണം അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. നമുക്കത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഒരേ സമയം രണ്ട് ഇൻപുട്സും ലോജിക് 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ? റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്സ് ആർ F1 ആൻഡ് F2. അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. F1 ആൻഡ് F2 ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. F1 ന്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ്? F1 വിൽ ബി 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മിൻ ടേം 1 ആൻഡ് 3 ശരിയല്ലേ? സോ F1 വിൽ ബി 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1 ആൻഡ് 3 1 comma 3. ബാക്കി കേസുകളിലൊക്കെ F1 എന്തായിരിക്കും? സീറോസ് ആയിരിക്കും. 1 and 3. What about F2? F2 will be 1 corresponding to combinations 0 and 2. So F2 will be 1 corresponding to minterm 0 and minterm 2. All other combinations, all other combinations F2 will be
0. Clear ആണല്ലോ? Right. And F is the output of my AND gate. This is F1, this is F2. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? AND ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം എന്താണ്? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരേ സമയം 1 വന്നാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവുള്ളൂ? 1 ആവുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ AND ഗേറ്റ് പഠിച്ചതാണല്ലോ. A and B രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ Y ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻസ് 4 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്. A ഡോട്ട് B ആണ് ആൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെയും 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെയും 0 ആയിരിക്കും. രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആയാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവുള്ളൂ? 1 ആവുള്ളൂ. റൈറ്റ്. അപ്പം AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് F എപ്പോഴേ 1 ആവുള്ളൂ? ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ബോത്ത് F1 ആൻഡ് F2 ആർ അറ്റ് ലോജിക് 1. ശരിയല്ലേ? F1 ഉം F2 ആണ് AND ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്സ്. F1 ഉം F2 ഉം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി 1 1 വന്നാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവുള്ളൂ? 1 ആവുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് 1 വരുന്നുണ്ടോ? 0 1. ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 0. 1 and 0. F2 0 ആണ് അല്ലേ? സോ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി 0. F1ന്റെയും F2ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും F. ശരിയല്ലേ? F1 ഡോട്ട് F2 ആയിരിക്കും F. ശരിയല്ലേ? So product will be 0. So 0 dot 1 product will be 0. 1 dot 0 product will be 0. അപ്പൊ F എപ്പോഴെങ്കിലും 1 ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പോലും എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് F 1 ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് Fന് ഏതെങ്കിലും മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ? മിൻ ടേംസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കേസിൽ പോലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പോലും F എന്താവുന്നില്ല? 1 ആവുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് Fന് മിൻ ടേംസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ ഓഫ് ഒരു ഇൻഡെക്സും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്? സാധാരണ നൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? സിഗ്മ ഓഫ് 5 അല്ലെ? നൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഐദർ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഓർ സിഗ്മ ഓഫ് 5 നൾ സെറ്റ്. ഒരു മിൻ ടേം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. സിഗ്മ ഓഫ് 5 നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? മാക്സ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതിന്റെ? മാക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെ? എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് മാക്സ് ടേംസ് ആർ 0 1 2 ആൻഡ് 3. എല്ലാ ഇൻഡെക്സും വരും. കാരണം എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിലും F എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് F എന്താണ്? 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾ max terms and none of the min terms are present. So sigma of 5 or null set. The other form of the answer is pi of 0 1 2 3. And one more possibility is there. You can also say that F is always F equal to 0. F of a comma B is always 0. Function is always 0. Right. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നൺ ഓഫ് ദ എബോ നമ്മളെ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ 5 അതും ട്രൂ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഓഫ് 0 1 2 3 ഓർ F ഈക്വൽ ടു 0 ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, 4 രീതിയിൽ ചോയ്സുകൾ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ്? ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആവുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് മിൻ ടേംസ് വരുവാണെങ്കിൽ, F1ലും F2ലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടില് പ്രസന്റ് ആവുക. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 0 F2ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? 1 F1ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2 again F2ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 F1ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു മിൻ ടേംസും വരുന്നില്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0. അപ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓർ ഗേറ്റ് യൂണിയൻ ആണ്. എല്ലാ മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും മിസ് ചെയ്തു പോകുന്ന മിൻ ടേംസ് മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഓർ ഗേറ്റില്. ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്, കോമൺ ആണ്.
കോമൺ ആയിട്ട് ഈ കേസിൽ ഒരു മിൻ ടേം പോലും വരുന്നില്ല. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി equal to 0 always, or sigma of null set, or pi of 0, 1, 2 and 3. Clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? റൈറ്റ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഐ ഹാവ് 2 ഇൻപുട്സ്, സിഗ്മ 1, 2, 3, 4, സിഗ്മ 3, 4, 5, 6. And f of a comma b comma c equal to sigma of ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ? നേരത്തെ സിഗ്മ 3 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ? ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും? 4ഉം 5ഉം 6 ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ 3 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? 8 കോമ്പിനേഷൻസും 8 മിൻ ടേംസും പോസിബിൾ ആണ്. എന്താ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്? ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ഇതൊക്കെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒക്കെ എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് F1 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ F1 എഴുതും, F1 ഇത് F2 ആയിരിക്കും, F1 F2 ഒക്കെ എഴുതി 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്താ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി? കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് 3 ആൻഡ് 4 അല്ലേ? അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സിഗ്മ 3, 4 എഫ് ഓഫ് എ, ബി, സി ഈക്വൽസ് സിഗ്മ 3, 4. റൈറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഈസ് എ ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം മിൻ ടേംസ് വേരിയബിൾസ് 2 ആവാം, 3 ആവാം, 4 ആവാം, 5 ആവാം, ഡസൻ മാറ്റർ. എന്താ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ? ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ കോമൺ മിൻ ടേംസ് വിൽ ബി പ്രസന്റ്, ഓർ ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഇൻപുട്സിൽ വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് പോട്ടെ, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇത് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓറും ആൻഡും. സോ വി ഹാവ് എ നോർ, NAND, XOR ആൻഡ് XNOR gates. ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്ത് പോവാം. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറയാം, നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Question number 4. So I'm going for a NOR gate. Okay. I have F1 of 2 variable a comma b, and the variable system. F2 again a comma b, 2 variable system. I have a set of min terms sigma 2 comma 3, sigma 1 comma 3. And what is the function f of a comma b? And I have 4 options. Sigma 2 comma 3, sigma 1 comma 3, sigma 1, 2, 3, sigma 0. NOR ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. NOR ഗേറ്റ് 2 ഇൻപുട്ട് NOR ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. A plus B complement, that is NOR gate. NOR gate. And the variables are so have 4 combinations. Right? NOR gate will produce output equal to 1 when both of its inputs are at logic 0. All other cases, output will be 0. അതാണ് NOR ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. NOR ഗേറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി 2 ഇൻപുട്ടും 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവുള്ളൂ?
1 ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോർ ഗേറ്റ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് സ്മോൾ എ ബി ആണ്. നമുക്ക് F1 ഉണ്ട്, റൈറ്റ്, F2 ഉണ്ട്, പിന്നെ എഫ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ് us do this in detail. Okay. First problem ആയതുകൊണ്ട് let us do it in detail. So four combinations are possible. They are 0 0 0 1 1 0 1 1. Clear ആണല്ലോ? Right. And what about F1? F1 ന്റെ ബിഹേവിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? F1 എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവുന്നത്? Corresponding to combinations 1 0 and 1 1. ശരിയല്ലേ? 1 0 and 1 1. 2 and 3. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 0 ആണ്, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 1 ആണ്. Right. And all other cases F1 will be 0. Clear ആണല്ലോ? ശരിയാണല്ലോ? 2, 3 മാത്രമേ 1 ആവുള്ളൂ. What about F2? F2 ന്റെ ബിഹേവിയറും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. F2 will be 1 corresponding to combinations ഏതൊക്കെയാണ്? 0 0 1 0 1 1, 3 ആണ് അല്ലേ? 0 1 and 1 1. 3 corresponding to 1 1 binary. ശരിയല്ലേ? So 1, 3. 1, 3. And all other cases the function F2 will be 0. ശരിയാണല്ലോ? Right. And what is the property of the NOR gate? ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. നോറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ അവിടെ ഇൻപുട്ട്? F1 and F2 are the inputs. F1 ഉം F2 ഉം 0 ആവണം അല്ലെ? F1 ഉം F2 ഉം 0 ആവുന്ന എൻട്രി ഏത് റോയിലാണ് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങള്? ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലെ? 0 0. അത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? നോർ ഗേറ്റിന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 0 ആവുന്ന സമയത്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ F1 F2 are the inputs to the NOR gate. So F1 and F2 are logic 0 corresponding to first row അല്ലെ? 0 0 1 ആയിരിക്കും, 0 1 0 ആയിരിക്കും because F2 is 1. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. 1 0 F1 1 ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് റോയില് F1 ഉം F2 ഉം 1 ആണ്. ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1. ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എഫിന് ഏത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. മിനിറ്റ് ഏത് മിനിറ്റ് ആണ്? എപ്പം മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആവുന്നുള്ളൂ? F1 ആവുന്നുള്ളൂ. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫസ്റ്റ് റോ. ഫസ്റ്റ് റോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 0 0. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെസിമൽ ഈക്വലന്റ് ഓഫ് 0 0? 0 itself. Okay, now so sigma is 0 and that's your last option. Okay, now last option, or it is equivalent to pi of എന്തൊക്കെ indexes ഉണ്ടാവുക? സിഗ്മ ഇല്ലാത്ത ഇൻഡെക്സ് 1 2 and 3. Okay ആണോ? Right. 1 2 and 3. Okay now? Right. This is a lengthy procedure and we should not follow in the examination hall. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മള് മീൻ ടൈംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. രണ്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ ടേം അതായിരിക്കും എവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക? ഔട്ട്പുട്ടില് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഏത് ഗേറ്റിന്റെ? നോർ ഗേറ്റിന്റെ. ശരിയല്ലേ? Min term 0 is absent in both inputs. Min term 1 is present in M2. Min term 2 is present in F1. Min term 3 is present in both F1 and F2. So രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും നോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടില് അപ്പിയർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓർ ഗേറ്റ് എല്ലാ മിൻ ടേംസും അപ്പിയർ ചെയ്യും ഇൻപുട്ടില്. ആൻഡ് ഗേറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യും. നോർ ഗേറ്റ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ഒരേ സമയം ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ്. ഈ കേസിൽ 0 മിൻ ടേം F1 മിസ്സിംഗ് ആണ്, F2 മിസ്സിംഗ് ആണ്.
രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് മാത്രമേ നോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ മിൻ ടേം 0 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Slightly different, but it's easy to identify the outputs. Okay ആണല്ലോ? Right. Then I'm skipping NAND. I'm going to XNOR or XOR gates. Okay ആണോ? തൽക്കാലം NAND നമുക്ക് skip ചെയ്യാം. Or question number 5, we'll make it as an homework that is based on NAND gate. Right. I have F1 of A comma B. The homework ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 0,3 F2 of A comma B equals sigma 1,3. And what is F of A comma B? 4 options. Sigma 0,3, sigma 1,3, sigma 0, 1, 2, D, sigma 1, 2, 3. Okay, Divya is saying something. Okay, just like AND is equivalent to intersection or is equivalent to union. Okay. Divya is asking about NAND gate. Divya ചോദിച്ചത് NAND gate നെ No കുറിച്ചാണോ? sir, and intersect operation equivalent ആണ്, or gate union equivalent ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ NOR equivalent ആയിട്ടുള്ള ഏത് operation ആണ്? Right. Okay, we'll see that. And this was our NOR gate. NOR is equivalent to complement of or is my NOR gate. ശരിയാണല്ലോ? Right. And OR gate is corresponding to union നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Right. So OR ആയിരുന്നെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഏതൊക്കെ വരിക? നമുക്ക് എല്ലാ മിൻ ടേംസും വരും അല്ലെ? എക്സെപ്റ്റ് 0, 1, 2, 3 അല്ലെ? ഇത് OR ഗേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിയൻ സിഗ്മ 1, 2, 3 വരും. അതിൽ തിരക്കില്ലല്ലോ, എല്ലാ മിൻ ടേംസും വരും അല്ലെ? എക്സെപ്റ്റ് 0 അല്ലെ? റൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഗേറ്റ് എന്താണ്? നോറാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓറും നോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ്? കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ഓർ ആണ് നോർ അല്ലെ? അപ്പം സിഗ്മ 1, 2, 3യുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഓർ യൂണിയന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ? യൂണിയൻ എന്താണ്? സിഗ്മ 1, 2, 3. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ 1, 2, 3യുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ 1, 2, 3യില് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേം അതേതാണ്? സിഗ്മ 0. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർ ഗേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയാം. ദ മിൻ ടേംസ് present at the output of my NOR gate is equivalent to those min terms which are absent in union. Okay, യൂണിയൻ എടുക്കുക, അതിന്റെ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ആയിരിക്കും നോറിൽ ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്, ക്ലിയർ ആണോ? യൂണിയൻ എടുക്കുക, ഓറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഓറും നോറും കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. സോ യൂണിയൻ എടുത്തിട്ട് ആ യൂണിയനിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം, അതായത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ, അതിൽ സിഗ്മ 0 തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരാം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? സോ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഷാൽ ഐ മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ? Right? Okay. So take it as an homework. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാലോ. ഇതൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. റൈറ്റ്, ലെറ്റ് us do it in the class. Okay. Question number 5, 4 options. The gate is NAND gate. Right, Sony answer ചെയ്തു. ലിൻജു, Shahana, Lipsy, Hema, Anusha, all are answering C.
What about others? Josna. All right. Jaya Lakshmi also answering C. Right. So I say NAND gate. NAND gate. Right. AND gate in the opposite. So if either AND ആയിരുന്നെങ്കിൽ intersection common ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ വരിക കോമൺ ഏതൊക്കെയാ സിഗ്മ കോമൺ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി NAND ആണ് അല്ലെ NAND ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ ആബ്സെന്റ് ആയുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആബ്സെന്റ് ആയുള്ള ടേംസ് 0 1 and 2 റൈറ്റ് 0 1 and 2 അത് ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ കോമൺ ടേംസ് ആണ് കോമൺ ടേം ഈസ് മിൻ ടേം 3 ശരിയല്ലേ മിൻ ടേം 3 മാത്രമല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ടേം അല്ലേ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ നോട്ട് ആണ് NAND ശരിയല്ലേ so here it will come common term that is sigma 3 and hence here it will come those min terms which are absent at the input side inverter property ഏതാണല്ലോ അല്ലേ ഇൻവെർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും സോ മിൻ ടേം 3 ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ മിൻ ടേംസ് വരും നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതിൽ ആബ്സെന്റ് ആയ മിൻ ടേംസ് എല്ലാം വരും 0 1 and 2 and that is our answer right okay നമ്മൾ ടേബിൾ ആക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ F1 F2 F അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല that is lengthy right okay okay right അതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ XOR and XNOR ഗേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു right so question number 6 കോപ്പി ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവരും കോപ്പി ചെയ്തല്ലോ shall I move to question number 6 റൈറ്റ് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ലോജിക്കലി ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലോജിക്കലി ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ XOR gate first XOR gate f of a comma b is to be identified and f1 of a comma b is given as sigma 1 3 f2 of a comma b is sigma 0 1 3 0 1 3 and what will be the output f of a comma b and you're given with 4 options sigma 1 comma 3 sigma 0 1 comma 3 sigma 0 comma 2 and fourth option sigma 0 only 4 options sigma 0 only fourth option right everybody's answering option D right very good ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് പേര് ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എയും ബി ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് f1 is equal to 1 comma 3 so this is f1 column 1 comma 3 implies f1 will be 1 here 0 here and f2 is 0 1 3 so f2 will be 1 here 0 here 3 ile f2 1 now and f is the output of my XOR gate XOR ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എയും ബിയും ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ A XOR B എങ്ങനെയായിരിക്കും 0 0 0 1 1 0 1 1 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക
അപ്പം എ എക്സ് ഓർ ബിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സെയിം ഇൻപുട്സ് ആണെങ്കിൽ 0 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0, ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ 0 1 ഓർ 1 0 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1, സെയിം ഇൻപുട്ട് 1 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0. റൈറ്റ്. അപ്പം എക്സോർ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആവണം, അടുത്ത ഇൻപുട്ടിൽ അത് ആബ്സെന്റ് ആവണം. രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല. രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല. രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരില്ല. ഡിഫറെന്റ് ഇൻപുട്സ്, ഔട്ട്പുട്ട് 1. If we are saying different input, high input should be different, right? Okay, input should be different, right? So let us observe this. F1 and F2 are the inputs, and input should be different to get output F equal to 1, right? So input should be different. F1 and F2 should be different. Here F1 and F2 are different. Seriously, F1 0, F2 1. F1 and F2 are different. Here F1 and F2 are same. So output will be 0. F output will be 0. Second entry. ശരിയല്ലേ? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും F1 ഉം F2 എന്താണ്? 1 1 ആണ്. Corresponding to combination 0 1. Third entry combination 1 0. Both F1 and F2 are at logic 0. Same inputs ആണ്. Output F എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? Both inputs are 0. Output should be 0. Last entry 1 1 corresponding ആയിട്ട് F1 ഉം F2 എന്താണ്? 1 1 ആണ് അല്ലേ? രണ്ടും 1 ആണ്. 1 and 1. 1 1 ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഓറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? റൈറ്റ്. 0 is present in F2 and absent in F1, hence F is 0. Right. Okay, correct. Correct. 0 is present in F2 and 0 is absent in F1. So 0 will be present. And minterm 2 is absent in both. 2 absent in both inputs. അല്ലേ? minterm 2 രണ്ടിലും absent ആണ്. അതുകൊണ്ട് minterm 2 ഉണ്ടാവില്ല. minterm 1 ആണെങ്കിലോ രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആണ്. minterm 1 രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആണ്. അത് ഉണ്ടാവില്ല. minterm 3 അതും രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആണ്. അതും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന minterm ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? minterm 0. That is present in F2 and absent in F1. Correct. So that is the result from here. So minterm 0 is the right choice. And of course this is lengthy and need not be followed in the examination hall. Right? Observe the minterms. Take one after another. Minterm 0. Let us take minterm 0 first. Minterm 0 is present here and absent here. So minterm 0 will be present at the output. Minterm 1 is present in both inputs. So minterm 1 won't be present in the output. Minterm 2 is absent in both inputs. So minterm 2 won't be present in the output. Minterm 3 is present in both inputs. So minterm 3 also will be absent at the output. So the minterm 0 will be present. So right choice is sigma 0 or pi of 1, 2, 3. Right. Difference operation. Yeah, it's a difference operation. Right. 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 So if I am modifying this F2 as, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയണേ. F2 ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സിഗ്മ നോക്കിയിട്ട് പറയണേ 0 1 2 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സിഗ്മ 0 1 2 3. And what will be your output? F sigma 0 2. Sigma 0, 2. Okay, right. So let us move to XNOR gate. XNOR la namukku രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
XNOR ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യം XOR യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് XNOR ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. റൈറ്റ്, സോ ഐ ഹാവ് F1, F2, F3, and this is my F of A comma B. Let me specify my inputs. F1 of A comma B, F2 of A comma B, and F3 of A comma B equals sigma 01, sigma 1 comma 2, F3 sigma 2 comma 3. And what will be my F of A comma B? Right, first one is XOR. You are comfortable with XOR now. And the second gate is XNOR. XNOR. And I'm not providing the options. Options is an all right, let us go for options. No problem. E, B, C, and D. 4 options. And none of the apple. 4 options. Yeah, 1 comma 2, 1 comma 2, 1 comma 2, right? All right, Anju is answering option A. Right, let us work it out. Okay, no problem. Let us see this. I'm calling this as A variable. This is F3 itself. F3 directed to go to the right. A min terms of the what are the min terms corresponding to A? A min terms. A is the output of the XOR gate. F1, F2 ആണ് അല്ലേ? F1ഉം F2ഉം F1 കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിൻ ടേംസ് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. F1ഉം F2ലും കോമൺ ആയിട്ട് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൻ ടേംസും എയില് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അതല്ലേ XORന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും മാത്രമേ പ്രസന്റ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ? സോ ലെറ്റ് us take min terms 0, 1, 2, and 3. Right? Let us take min term 0 first. Min term 0 is present in F1, absent in F2. Present in F1, absent in F2. Min term 0. So min term 0 will be present at the output. All right. Next min term is min term 1. Min term 1. Min term 1 is present in F1, also present in F2. Right, both inputs contains min term 1. So min term 1 will be absent. Right, so min term 1 A absent. Let us take the third min term. So this is clear min term 2. Min term 2 is absent in F1, right, and present in F2. F1 absent ആണ്, F2 present ആണ്, hence min term 2 will be present in the output of first XOR gate. Then let us take the last min term, that is M3, min term 3. The min term 3 is absent in both F1 and F2. ശരിയല്ലേ?
Min-term 3 is absent in both F1 and F2. So min-term 3 won't be present in the at the output corresponding to A. So this A is actually sigma 0, 2. Correct ആണല്ലോ അല്ലേ? A sigma 0, 2 അല്ലേ? Or XNOR gate in the upper input sigma 0, 2. അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ, സംശയങ്ങളില്ല, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay അല്ലേ? Right. And the lower input of second or the lower input of XNOR gate is F3. F3 ഏതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? 2, 3. 2, 3. A and F3. അപ്പൊ XNOR ഒരു പുതിയ ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പം XNORന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ? അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. XNORന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? ഇഫ് X and Y ആർ ദ ഇൻപുട്സ്, XNOR ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ X, Y, X, XNOR Y, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു? സെയിം ഇൻപുട്സ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസില് XNORന്റെ കേസില് ഒരെണ്ണം A ആണ്. അതിന്റെ മിൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എന്താണ്? 0, 2. നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. 0, 2. സെക്കൻഡ് F3 ആണ് അല്ലെ? സെക്കൻഡ് F3 തന്നെയാണ്. F3ന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ 2, 3. സിഗ്മ 2, 3. Right, so let me mark A and F3. And output F is to be identified. So F of A, B is to be identified. So F is to be identified. Right. So നമുക്ക് നോക്കാം. Capital A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ? റൈറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ എ എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവുക? എക്കും ബിക്കും 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ലെങ്തി ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സോന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എയും ബിയും ബൈനറി വേരിയബിൾസ് ആണ്. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആൻഡ് ബി. 4 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. അതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ അപ്പർ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് മൈ XNOR ഗേറ്റ് എപ്പോഴൊക്കെ 1 ആവുക? അതിന്റെ മിൻ ടേംസ് ഇതൊക്കെയാണ്. 0യും 2 ആണ് അല്ലെ? അപ്പം മിൻ ടേം 0 and 2 implies A will be 1 corresponding to 0, 0 and 1, 0. ശരിയാണല്ലോ? 1, 0. ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? Right. Okay. Right. Let us check this. Okay. And what about F3? F3 is directly given, right? Sigma 2, 3. അല്ലേ? അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. F3 sigma 2, 3. Right. What about F3 then? F3 will be 1 corresponding to min terms 2, 3. Right. 2, 3 implies 1, 0 and 1, 1. Right. 0, 0 and 1, 0, 1. It will be 0. F3. And A will be 0 corresponding to 1 and 3. Right. A will be 1, 4, 0 and 2. So 0, 1. 2, 1, all other cases it will be 0. And this is the input conditions of your XNOR gate. And what about the output? What is the property of XNOR? Property of the XNOR is that input should be same so that output will be 1. Input should be same so that the output will be 1. Here the inputs are A and F3, right? A and F3. Either A and F3 should be equal to 1 simultaneously, or A and F3 should be equal to 0 simultaneously. And that is happening in 2 combinations. എവിടെയാണ് 0, 0 വരുന്ന എവിടെയാണ്? 0, 0 corresponding to 0, 1. അല്ലേ? So that will be 1. Output will be 1. And 1, 1 corresponding to 1, 0 input combination. That will be 1. ശരിയാണല്ലോ?
So same inputs വരുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിലാണ് 0 0യും 1 1 ആണ് input combinations A and F3 and that happens corresponding to minterms 1 and 2. ശരിയല്ലേ? Minterms 1 and 2. All other cases inputs are different, output will be 0. Inputs are different, output will be 0. So output will be 1 corresponding to two combinations. They are 0 1 and 1 0. That implies they are sigma. 0 1 implies sigma of 1. 1 0 implies 2. So 1 comma 2 is the right choice. And let us check our options. 1 comma 2 was there? No. So we'll go for none of the above. Right. Clear now? Is that clear? Sir, XNOR corresponding ആയിട്ട് ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നു. XNOR corresponding ആയിട്ട് ടാൻജിലൊക്കെ യൂണിയൻ വന്നില്ല, ഇന്റർസെക്ഷൻ വന്നതുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എക്സ്നോറും എക്സോറിന്റെയും കേസുകൾ വരുമ്പം അത് ഞാൻ പറയാം, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. എക്സ് ഓർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ F1ഉം F2 ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക, എക്സോറിലേക്ക് ഒക്കെയാണ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എഫിൽ വരുന്ന മീൻ ടേം സിഗ്മ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ദോസ് മീൻ ടേംസ് which are absent in F1 and present in F2. Absent in F1 and present in F2. ആ മീൻ ടേംസ് എല്ലാം വരും. അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ those mean terms which are present in F1 and absent in F2. Clear ആണോ? Those mean terms which are present in F1 and absent in F2. അതൊരു സെറ്റ്. പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ those mean terms which are present in F1 and absent in F2. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്നിൽ പ്രസന്റ് ആവുന്നതും മറ്റേതിൽ പ്രസന്റ് അല്ലാത്തതും വരും. അത് മാറി വരാം. പ്രസന്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ആവാം, ആബ്സെന്റ് ആവുന്നത് താഴെ ആവാം. റൈറ്റ്. ഇനി പ്രസന്റ് ആവുന്നത് താഴെ ആവാം, ആബ്സെന്റ് ആവുന്നത് മുകളിലാവാം. അങ്ങോട്ട് മാറി വരാലോ. സോ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റും മറ്റേതിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ ടേംസ് എല്ലാം വരും. ഓക്കെ ആണോ? നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ് നോറിലോട്ട് പോകുമ്പം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സ് നോറിലോട്ട് പോകുമ്പം എക്സ് നോർ F1 F2 F ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പം those mean terms which are present in both inputs, ഓർത്തിരിക്കുക, which are present in both inputs, and അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ those mean terms which are absent in both of its inputs. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. റൈറ്റ്. പ്രസന്റ് ആവുന്നതും ആബ്സെന്റ് ആവുന്നതും രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ഒരുപോലെ, അതായത് ബോത്ത് ഇൻപുട്സിലും പ്രസന്റ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും പ്രസന്റ് ആവണം, രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആവണം. എക്സ് ഓർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റ്, അതർ ഇൻപുട്ടിൽ ആബ്സെന്റ്, എന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു, അതായത് അപ്പർ ഇൻപുട്ടിൽ ആബ്സെന്റ്, ലോവർ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റ്, along with that upper input present, lower input absent. റൈറ്റ്. കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പം ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയതും അടുത്ത ഇൻപുട്ടിൽ ആബ്സെന്റ് ആയതുമാണ് എക്സ് ഓറിന്റെ കേസ്. എക്സ് നോർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആയ മീൻ ടേംസും രണ്ടിലും ആബ്സെന്റ് ആയ മീൻ ടേംസും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. Okay, Divya. All right. So that is all about second level of problem directly using min terms. Right. And നമ്മൾ നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് us work it as a question number 8. ഒരെണ്ണം നോട്ട് ഗേറ്റിന് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയരുത്. സോ ലെറ്റ് us have one question. നോട്ട് ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം. F1 of A equals sigma 1 and F of A is to be identified. And there you go.
എന്തായിരിക്കും സിഗ്മ ഏതായിരിക്കും സിഗ്മ ഓഫ് ഒരു വേരിയബിളോ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒറ്റ വേരിയബിളോ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് എത്ര മിൻ ടൈംസ് പോസിബിൾ ആണ് 2 മിൻ ടൈംസ് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും 0 ആണെങ്കിൽ 1 വരും 1 ആണെങ്കിൽ 0 വരും ശരിയല്ലേ അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എ ഔട്ട്പുട്ട് so the output will contain a min term that is corresponding to this combination. This is decimal equivalent 0. So sigma of 0. Okay. Right. That is about not gate. Okay. ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്കത് ബാക്കി പോർഷൻസ് റെസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണോ അത് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം നോട്ട് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് യെസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ that's why we are saying that if we are going to identify output of a NAND gate with F1 and F2, it is equivalent to identifying the output of AND first using F1 and F2 and then take a complement. Right? F complement. Right? Let us take an example. If you are having 1, 2, 2, 3 here. So 1, 2, 2, 3 and will give me the intersection that is 2, sigma 2 and the complement of this will give me sigma 0, 1 and 3. Okay. And the output of this NAND gate will be sigma 0, 1 and 3. Okay. So not is equivalent to complement operation. കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ 2 മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പം ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡെക്സസും വരും അതർ ദാൻ ദ ഇൻഡെക്സ് പ്രസന്റ് ഹിയർ 2 മാത്രമേ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ 2 ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ വരും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ് us discuss the property of Boolean operators properties of Boolean operators properties of Boolean operators നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്സിന്റെ പൊസിഷൻസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഈസ് സെയിം ആസ് ഫംഗ്ഷൻ ബി കോമ എ ദെൻ വിൽ സേ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലെ എക്ക് പകരം നമ്മൾ ബി പ്ലേസ് ചെയ്തു ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ എ പ്ലേസ് ചെയ്തു ബട്ട് ബോത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സെയിം ദെൻ വി വിൽ സേ ദാറ്റ് the function of is commutative അല്ലെ നമ്മൾ ടു ഇൻപുട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം എ ബി ഔട്ട്പുട്ട് എ ഓർ ബി ആണ് അല്ലെ എയും ബിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഔട്ട്പുട്ട് ബി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ബി പ്ലസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ ഓർ ബി തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ ഗേറ്റും ഇപ്പം എ എക്സ് ഓർ ബി ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ടു ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റ് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ എ എക്സ് ഓർ ബി ഈസ് സെയിം ആസ് ബി എക്സ് ഓർ എ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നാൻഡും നോറും എല്ലാം എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്സ് ആർ എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ എ ആൻഡ് ബി ഗേറ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ ജി ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഗേറ്റ് ജി റൈറ്റ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്കും ബിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എക്സ്പ്രഷൻ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബാർ പ്ലസ് ബി ആ ഗേറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കും
എ ബാർ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ഇൻപുട്ട്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഇൻപുട്ട് ആണ്. എ ബാർ പ്ലസ് നമ്മൾ എയും ബിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറുമല്ലോ അല്ലെ. എഫ് ഓഫ് ബി കോമ എ എന്തായിരിക്കും? എക്ക് പകരം അവിടെ ബി വരും, ബി ബാർ പ്ലസ് എ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ? അല്ല. സോ നോർമൽ സാധാരണ ഗേറ്റുകളൊക്കെ എന്താണ്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡിസൈനിങ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗേറ്റ്, സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബാർ പ്ലസ് ബി, അതിന്റെ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എ ആൻഡ് ബി, then the function will be different. In place of b you will write a, in place of a you will write b, so it will become b bar plus a. Okay, now so that is a commutative property of logic gates or Boolean operators. Okay, now right. The second property, copy idille, copy edu kayno. Okay, now copy idille. Right. Okay, second one is a distributive property. Distributive property. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Suppose we have a function f of a, b, c equals a dot b or c, a dot b or c. ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് a dot b or c എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് a dot b പ്ലസ് a dot c എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈക്വലന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ ആണോ? എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അതോ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങള് ഇവിടെ ആൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അത് ഇവിടെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. സോ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, then we'll say that and, okay, ശ്രദ്ധിക്കണം, and operation is distributive over ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? and operation is distributive over ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? or അല്ലെ, over or operation. So distributive property is operation dependent. So a dot b plus c നെ നമുക്ക് ab plus ac ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ we'll say that and operation is distributive over or operation, because ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്? ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ ആണോ? ഇത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അത് ശരിയല്ലേ? എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സി എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ വിൽ സേ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഡ്യുവൽ ഫോം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ലെറ്റ് us take the dual. ഓക്കെ, ഡ്യുവാലിറ്റി തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഡ്യുവൽ എടുക്കുകയാണേ. ഡ്യുവൽ എടുക്കാൻ വേരിയബിൾസ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. ആൻഡ് മാറി എന്താവും? ഓർ. ശരിയല്ലേ? ഓർ മാറി എന്തായിട്ട് മാറും? ആൻഡ്. ശരിയല്ലേ? ഈക്വാലിറ്റിക്ക് മാറ്റമില്ല. ഡ്യുവൽ ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി സിമ്പിൾ ഇസ് ഈക്വാലിറ്റി സിമ്പിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് എ ഡോട്ട് ബി എന്നുള്ള എന്തായിട്ട് മാറും? എ പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഈ ഓർ എന്തായിട്ട് മാറും? ആൻഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ. ഈ ആൻഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? ഓർ ആയിട്ട് മാറും. റൈറ്റ്. അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനും എന്താണ്? ഡ്യുവൽ എക്സ്പ്രഷനും എന്താണ്? വാലിഡ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വാലിഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതും എന്തായിരിക്കും? വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഇത് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഇവിടെ ഓർ ഒരു സിമ്പിളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അത് രണ്ടായിട്ട് മാറും.
അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഓർ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ? ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? ആൻഡ്. ശരിയല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡ്യുവൽ ആണ് അല്ലെ? ആൻഡ് മാറി ഓറായി. ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ, ഈ ഓറ് മാറിയിട്ട് ആൻഡ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ഡ്യുവൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സോ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഓർ, or operation is distributive over and. Okay now? Right. Okay. So അതല്ല നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എക്സോറിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? Right. So we are moving to the questions. Okay. Distributive property ആണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്നറിയാം. എക്സോർ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എക്സോർ ഓപ്പറേഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏത് ഓപ്പറേറ്ററിലാണ് എക്സോർ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്? എക്സോർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ആൻഡ് ആണോ? എക്സോർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഓർ ആണോ? എക്സോർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ എക്സോർ തന്നെയാണോ? ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. So let us write the expression A XOR, okay, A XOR inside the bracket B or C, B or C. That's equal to A XOR B. So this is A XOR B, A XOR B, or with A XOR C. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? എന്ത് പറയും നമ്മള്? എക്സോർ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ അത് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എക്സോർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ എന്താന്ന് പറയും? ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇത് ട്രൂ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മള് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അത് ട്രൂ ആണ് നമുക്കറിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും? സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓർ XOR operation or XOR operator is distributive over or operator എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ? 3 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ആൽജിബ്രിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതും. നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 8 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? 2 power 3 ഈസ് 8 അല്ലെ? ഈ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിലും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് റോങ് ആണ് എന്നും പറയാം. ശരിയല്ലേ? എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ എഴുതി എ ബി സിയുടെ. അത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഈ RHSഉം LHSഉം ഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എൻ XOR ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ എൻ OR ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? എ ബി സി ആണ്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താ ഉള്ളത്? എ XOR ബി ഓർ സി ആണ്. ഓക്കെ, ബി XOR സി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താ ഉള്ളത്? നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് എ XOR ബി ഓർ വിത്ത് എ XOR സി. റൈറ്റ്. സോ 8 കേസുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക്
ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. 000 കേസിൽ 000 മൂന്നും 0 ആണ്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എ എക്സ് ഓർ ബി എക്സ് ഓർ സി ആണ് അല്ലെ. സോറി, എ എക്സ് ഓർ ബി ഓർ സി ആണ് അല്ലെ. എ എക്സ് ഓർ ബി ഓർ സി. റൈറ്റ്. ബി ഓർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ 0 ഓർ 0 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. ബി ഓർ സി 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓർ വിത്ത് എ. എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോ 0 എക്സ് ഓർ ബി ഓർ സി. ബി ഓർ സി 0 ആണ്, എയും 0 ആണ്. 0യും 0യും എക്സ് ഓർ ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും കുട്ടികളെ? 0 0 എക്സ് ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് അല്ലെ. റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എ എക്സ് ഓർ വിത്ത് ബി ഓർ സി അല്ലെ. ബി ഓർ സി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ബിയും സിയും ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്? 1 ആണ് അല്ലെ. 1 എക്സ് ഓർ വിത്ത് എ. ശരിയല്ലേ? ബി ഓർ സി 1 ആണ്, എക്സ് ഓർ വിത്ത് എ എന്താണ്? 0 ആണ്. ആ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. 0 ആൻഡ് 1. റൈറ്റ്. തേർഡ് കേസിൽ എ എക്സ് ഓർ ബി ഓർ സി. ഇവിടെയും ബി ഓർ സി എന്താണ്? 1 ആണ്, എ എന്താണ്? 0 ആണ്. റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. ബി ഓർ സി 1 ആണ്. തേർഡ് എൻട്രി എ ഈസ് 0, so 0 x or 1, result will be 1 itself. Fourth entry ബി ഓർ സി 1 1 ആണ്. ബി ഓർ സി അപ്പോഴും തന്നെയായിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. എക്സ് ഓർ വിത്ത് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലെ. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? Then fifth entry 1 double 0. So B or C result 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. B or C result 0 because both B and C are 0. B or C will be 0. X or with A എന്താണ്? 1 ആണ്. A equal to 1. So that result will be 1. ഓക്കെ ആണോ? 101. 101 എന്തായിരിക്കും? 101 B or C will be 1. A is 1. 1 x or 1 will be 0. Right. 110 again A1, B or C 1. 1 x or 1 result will be 0. 111 B or C 1 ആയിരിക്കും. A1 ആണ്. Result will be 0. സെക്കൻഡ് കോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എ എക്സ് ഓർ ബി ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, അതിന്റെ കൂടെ എ എക്സ് ഓർ സി ആഡ് ചെയ്യാം. സോ എ എക്സ് ഓർ ബി വിൽ ബി രണ്ടും 0 ആണ്, 0 ആയിരിക്കും. ഓർ എ എക്സ് ഓർ സിയും 0 ആണ്. സോ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 0. എ എക്സ് ഓർ ബി വിൽ ബി 0 ഓർ വിത്ത് ബി എക്സ് ഓർ എ എക്സ് ഓർ സി. എ എക്സ് ഓർ സി ഈസ് 1. സോ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 1. തേർഡ് എൻട്രിയിൽ എ എക്സ് ഓർ ബി, എയും ബിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് 1. എ എക്സ് ഓർ ബി 1 ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിഫറെന്റ്. പ്ലസ് എ എക്സ് ഓർ സി. എ എക്സ് ഓർ സി വിൽ ബി 0. We get a 1. Then again a XOR B result will be 1. 1 or a XOR C, again result 1 will be 1 itself. Okay. Then fifth entry 100 ആണ്. A XOR B, A XOR B 1 ആയിരിക്കും. or with A XOR C. A XOR C യും 1 ആണ്. So result will be 1. 101 കേസിൽ A XOR B, A യും B യും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. So this is 1 or with A XOR C. A XOR C, A യും C are same. So A XOR C will be 0, but 1 plus 0 will be 1. So ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വാലിറ്റി ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ ആണോ?
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? XOR is distributive over OR ആണോ? XOR operation is, ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. XOR is not distributive over OR operation. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? XOR is not distributive over OR operation because ഒരു എൻട്രി 101 എൻട്രി ഫെയിൽ ആവും. ഓക്കെ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം, ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം. ബട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പം ഇത് ഈക്വാലിറ്റി മാറ്റി എന്താക്കണം? നോട്ട് ഈക്വൽ ആക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ. ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. ഈക്വാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ്. റൈറ്റ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ എക്സ് ഓർ ബി ഓർ സി ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഓർ ബി ഓർ എ എക്സ് ഓർ സി ആണ്. അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നു. എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിള് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡ്യൂവൽ എടുക്കുന്നു, ഡ്യൂവൽ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് റോങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് റോങ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്യൂവൽ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഡ്യൂവൽ എടുക്കുമ്പോൾ എക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. എക്സോർ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡ്യൂവൽ എന്താണ്? എക്സോറിന്റെ ഡ്യൂവൽ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? എക്സോറിന് എക്സ്നോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഐ ആം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സ്നോർ. ഓക്കെ. ബി ഓർ സി, ബിയുടെ ഡ്യൂവൽ ബി തന്നെയാണ്, സിയുടെ ഡ്യൂവൽ സി തന്നെയാണ്. ഓറിന്റെ ഡ്യൂവൽ എന്താണ്? ആൻഡ് ആണ് അല്ലെ? സോ ബി ആൻഡ് സി ഈക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ്. റൈറ്റ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് എ എക്സ് ഓർ ബി എന്നുള്ളത് അതിന് ഡ്യൂവൽ എടുക്കുമ്പോൾ എ എക്സ്നോർ ബി ആയിട്ട് മാറും. എക്സ്നോർ ബി. ഓക്കെ ആണോ? റൈറ്റ്. ഓർ എന്നുള്ളത് ഡ്യൂവൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ ആണോ? എ എക്സ് ഓർ സി എന്നുള്ളത് എ എക്സ് നോർ സി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡ്യൂവലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? റോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എക്സ് നോർ ഈസ് നോട്ട് അല്ലെ? നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ എന്താണ്? ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് നോർ ഒരു ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അത് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. സോ എക്സ് നോർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? ആൻഡ്. റൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തരാം, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തരാം. 4 എക്സ്പ്രഷൻസ്, 4 ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ, ഏതാണ് ഫാൾസ് എന്നാണ് അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. സോ എക്സ് ഓർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഓർ. സിമിലർലി എക്സ് നോർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ആൻഡ്. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ. എക്സ് ഓർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. സിമിലർലി നമ്മളിത് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫാൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, എക്സോറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫാൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യുവൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഫാൾസ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ വി വിൽ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് എക്സ് നോർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് കേസും? ഓക്കെ ആണോ? രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ ആണോ? Copied?
Shall I move next one? Copy though. Done. Right. So let us have another expression. That is A XOR inside the bracket B XOR C equal to A XOR B XOR with A XOR C. A XOR B XOR C inside the bracket is equal to individually A XOR B XOR with A XOR C. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും? ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ്? എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? XOR ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും? The XOR operator operation or XOR operator is distributive over ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? XOR തന്നെയാണ് അല്ലെ? XOR ഓപ്പറേഷൻ. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? XOR operation or XOR operator is distributive over XOR operator itself. പക്ഷെ ഇത് ട്രൂ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോവാം. എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാൾസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. റൈറ്റ്. So I have 3 variables, so 8 combinations, right? എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര്, എഴുതാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തവര് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. 101 110 111, right? A XOR B XOR C. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് A XOR B XOR C inside the bracket. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ A XOR B XOR A XOR C. റിസൾട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ. റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് റോ 000. A XOR B XOR C. A is 0 XOR with B XOR 0 is also 0, hence the result is 0. Second row, A XOR A is 0, B XOR C is 1 because B and C are different, so I'll get a 1. Third row, A is 0, A XOR B XOR C is 1 because B and C are different. I will get a 1. Right. Zero 1 1. A is 0. B XOR C also will be 0. So 0 XOR 0 will be 0 itself. Then 100. A is 1. B and C are both zeros. So B XOR C will be 0. 1 XOR 0 will be 1. Right. ബാക്കി എല്ലാ കേസും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ 100ക്ക് ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതാം കേട്ടോ. നമ്മൾ സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അത് റോങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സി A XOR B 100 ആണ്. 1 0
0. So corresponding to that, A XOR B will be 1 XOR with A XOR C. A XOR C also will be 1, and that will give me a 0. That will give me a 0. So LHS is equal to 1 for a combination 100. 100 കൊടുക്കുമ്പം LHS 1 കിട്ടുന്നു. RHS എന്താണ്? 100 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ്. So this equality is wrong. So I will say that XOR operation is not distributive over XOR operation. Clear ആണോ? ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. റൈറ്റ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എൻട്രി ആയിരിക്കും ഫാൾസ് ആയിട്ട് മാറുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ റോങ് ആണ്. സോ XOR is not distributive over XOR. So I can easily put a not equal to sign here. Clear ആണോ? A XOR B XOR C is not equivalent to A XOR B XOR with A XOR C. ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസിങ് XOR. So XOR operation is not distributive over XOR operation itself. Clear ആണോ? Important ആണ് കേട്ടോ. Which of the following is true? Which of the following is not true? Which of the following is false? Which of the following is not false? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 4 എക്സ്പ്രഷൻസ് വരും ABCD. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഫോംസിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം എക്സ്പ്രഷൻസ് വരാം. Okay, now, right. So this is wrong. This expression is wrong. If this expression is wrong, what about the expression A X NOR B X NOR C equal to A X NOR B X NOR A X NOR C? What about this expression? And that is also wrong because it's a dual form, right? So these two expressions are wrong. So an XNOR is not distributive over XNOR operation. Right? Clear ആണല്ലോ? ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഡ്യുവൽ ഫോം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. So we will get another form of expression. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും wrong ആണ്. Okay, no? So all these 4 expressions are wrong. This is wrong, not equal. Okay, and its dual form, this is also wrong, not equal. Okay, and this is wrong, XOR the dual operation XNOR, that expression is also not true, or it's a false expression. Okay. Copied. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട. Right. We'll move into the next form. അപ്പൊ അത് 4 എക്സ്പ്രഷൻ റോങ് ആണ്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? കോപ്പി ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക, കുഴപ്പമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തം എക്സ്പ്രഷൻ റോങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു റോങ് ആണ്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. So I'm moving to another one. That expression is a famous expression between XOR and operator. That is A and with B XOR C. That expression is equal to A dot B XOR with A dot C. A dot C. Right. ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ട്രൂ ആവുക ഫാൾസ് ആവുക എന്നുള്ളത്. So again I have 3 variables A, B and C. I have 8 combinations as earlier. Right? 2 power 3 is 8.
100 101 110 triple 1 8 combinations. And my left hand side expression is because this is going to be a true expression. B XOR C, right? A dot B XOR A dot C. So let us do it quickly. Right. Okay. Okay, now let us complete this. Okay. A dot B XOR C. A is 0. So the product will be anyway 0. Here is also A is 0. The product will be 0. No confusion. 0. The product will be 0. Here also A is 0. The product will be 0. Right? A dot B XOR C it is. So all four cases A equal to 0. Hence the product will be 0. Let us see AB XOR AC. AB product will be 0. XOR with AC product will be 0. The result is 0. Here also AB 0 XOR with AC 0. So 0. So all four cases A equal to 0. So AB and ACs are 0. 0 XOR 0 will result A 0. Right. So first four entries are matching exactly. Because A is 0, AB as well as AC are 0. 0 XOR 0 will be 0 always. Okay. Then I am moving to the fifth entry. A is 1, 1 dot. B XOR C. Both B and C are 0. So B XOR C will be 0. So I will get a 0. Right. Okay. You can do it yourself. No problem. Right. No problem. And sixth entry. A dot. A is 1. B XOR C. B and C are different here, so that will be 1. So that product will be 1. Seventh entry, A is 1, A dot. B XOR C will be also 1. 1 dot 1 will be 1. Last entry, triple 1, A1. B XOR C will be 0 because both are same. B and C are same, so B XOR C will be 0. 1 dot 0 will be 0. And I'm moving to second column. Fifth entry, AB plus AC. So AB will be 0. XOR AC also will be 0 because B and C are 0. So result will be 0. Right. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കേട്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. Yeah. Bobby is saying that AND is distributive over XOR, right? Very good. AND operation is distributive over XOR, right? Very good. Anyway, let us verify this. Okay. So AB dot A dot B XOR A dot C. AB will be 0 here. XOR with AC will be 1. I will get a 1. AB 1 here. AC 0. I will get again 1. AB and AC are 1. 1 XOR 1. I will get a 0. So the truth table is matching exactly. So this is true. Then I will write, and there is somebody write, as you said, and, right, and operation, right, very good, and operation is distributive over X or operation. And operation is distributive over XOR operation, right? Very good. If I am taking the dual expression of this is true, right? What about the dual? A and will become OR, B XOR will become XNOR, equality will be equality itself, A or B XNOR with A or C. Then I will also write OR operation, right? OR operation is distributive over XNOR operation, right? Operation. Dual of the above expression. Clear anallo? So AND is distributive over XNOR. Similarly, OR is distributive over XNOR. അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം?
XOR ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണ്? XORന്റെ കേസിൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആവുന്നുള്ളൂ. XORന്റെ കേസിൽ XOR is not distributive over XOR itself. OR operation is not distributive over XOR. Only AND operation is distributive over XOR. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ള എന്താണ്? ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഏതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ? XOR ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈവൻ XOR operator is not distributive over XOR. XOR and മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആവുന്നുള്ളൂ. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സിമിലർലി XNOR-ലോട്ട് വരുമ്പം XNOR-ല് OR ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആവുന്നുള്ളൂ. XNOR is not distributive over XNOR and is not distributive over XNOR. Only OR operator is distributive over XNOR. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. XOR-ൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്, വേറെ ഒന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അല്ല. XNOR-ൽ OR ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്, വേറെ ഒന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് അല്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? സംശയങ്ങളുണ്ടോ? Right. Okay. Okay. Right. Okay. Okay. Then one more property is left out. That is എന്താണ്? Commutative പഠിച്ചു, distributive പഠിച്ചു, associative. Third one is associative. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Associative property. Associative property. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താ associative property? A dot B dot C is equal to A dot B then dot with C. So and operation is associative. അല്ലേ? ആദ്യം നമുക്ക് എയും ബിയും ചെയ്ത് പിന്നെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ബി സി ചെയ്തതിനു ശേഷം എനോട് കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സിമിലർലി എ പ്ലസ് ബി ഓർ സി ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ബി ദെൻ ഓർ വിത്ത് സി. റൈറ്റ്? ഇതിന് ഡ്യുവൽ ഫോം തന്നെയാണ്, ഇത് ട്രൂ ആണ്. ഏതാ ട്രൂ അല്ലാത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ്? നാൻഡ് ട്രൂ ആണോ? നാൻഡ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം. So both and its dual OR operations are associative. Both and OR operators are associative. What about NAND? അപ്പം ആൻഡും ഓറും അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. XOR-ഉം അസോസിയേറ്റീവ് ആണ്. If you are taking A XOR B XOR C will be same as A XOR B first, then XOR with C. And its dual form A XNOR B XNOR C is same as A XNOR B XNOR with C. Adum true ആണ്. They are dual expressions. So AND-ഉം OR-ഉം XOR-ഉം XNOR-ഉം associative. Which operator is not associative? ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? Which one is not associative? ഏതാണ് associative അല്ലാത്തത്? We have 3 more minutes. Let us write. NAND is not associative. Very good. So let me write the NAND expression. A NAND with B NAND C. This is a simple used for NAND operation, and that is equal to A NAND B first, okay, then NAND with C. നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ അത് ഞാൻ ബി സി നാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? ദെൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് നാൻഡ് വിത്ത് എ,
റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയല്ലേ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക? ബി സി നാൻഡ് ചെയ്തു, ആ റിസൾട്ടിന്റെ കൂടെ എ നാൻഡ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു എ നാൻഡ് ബി. ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് വിത്ത് സി, രണ്ടും സെയിം ആവോ? സെയിം ആണോ? Alright, let us apply De Morgan's law. This will be A bar plus B dot C double bar equivalent to this is A dot B double bar plus C. And this will be A bar plus BC equal to C plus A, sorry, C bar plus AB. രണ്ടും സെയിം ആവോ? സെയിം ആണോ? അല്ല. So this is not equal, not equal, not equal, not equal. So NAND important ആണ് കേട്ടോ, പല തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. NAND operator is not associative, right? NAND associative അല്ലെങ്കിൽ NOR associative ആവോ? NANDന്റെ ഡ്യുവൽ ആണ് NOR, ശരിയല്ലേ? NANDന്റെ ഡ്യുവൽ ആണ് NOR. So also NOR is not associative. So NANDും NORും associative അല്ല. XOR, XNOR and OR gates are associative, right? അപ്പം അസോസിയേറ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ഫോം നോർ ഓപ്പറേറ്റർ. എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യുവൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? നാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? അതിന്റെ ഡ്യുവൽ എന്താ വരിക? എ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഓർ ആവും, ബി അതുപോലെ തന്നെ, കോംപ്ലിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ. സോ നാൻഡ് ഈസ് ഓർ നോർ ഈസ് ഡ്യുവൽ ഓഫ് നാൻഡ്. സോ നാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റൂൾസും നോറിനും valid because they are dual to each other. So NAND operator is not distributive over, sorry, NAND operator is not associative. Similarly, NOR is also not associative. And I think it is clear. So it's time to wind up. Okay. Thank you for your patience. Thank you for listening to the class. Thank you all. We'll meet next time. Okay. Bye-bye.